Hare Krishna, Dandavat Pranam Maharaj. Maharaj, you are not audible. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Vishnupadaya Krishna Relation. Reading from Srimad Bhagavatam, chapter 12, verse 8. Kevalena, bhāvena, gāvo, anye, mūḍha-dhiyo, nagāḥ, siddhā, añjasā. The inhabitants of Vṛndāvana, including the gopīs, cows, unmoving creatures such as trees, animals, living entities with stunted consciousness, thickets and snakes such as Kāliya, all achieve the perfection of life, unalloyed, and thus very easily achieve. Purport, although innumerable, living entities achieve liberation by association with the Lord and his devotees. Many such personalities also execute other processes such as austerities, charity, philosophical speculation, and so on. As we have already explained, such procedures are secondary. The inhabitants of Vṛndāvana, such as the gopīs, did not know anything except Lord Krishna, and their whole purpose of life was to love Lord Krishna, as indicated here by the words bhāvena. Even the trees, bushes, and hills such as Govardhana loved Lord Krishna, as the Lord explains to his brother Bhanu, 10th canto, Bhagavatam, ahoami deva parama prachitam aparambujante sumana varhana namancha upadaya sikapir atmana kamopyai taru jama yat kutam. Dear brother Baladev, just see how these trees are bowing down with their branches and offering obeisances to your lotus feet, which are worshipped demigods. Indeed, my dear brother, you are the supreme God, and thus these trees that produce fruits and flowers is an offering for you. Although a living entity takes a birth as a tree due to the mode of ignorance, certainly by birth in Vṛndāvana, these trees are destroyed, all darkness in their lives, by your lotus feet. Although many living entities achieve the mercy of Lord Krishna by associating with the Lord and his devotees in various ways, those who take Lord Krishna as everything are situated in the highest process of spiritual realization. Therefore, the Lord has not bothered to mention it for those who would be perfecting through mixed process, but rather glorifies the unalloyed devotees of Vṛndāvana, headed by gopīs, who knew nothing but Krishna. The residents of Vṛndāvana were satisfied in the relationships with Lord Krishna that they did not pollute their loving service with mental speculation or desires. The gopīs served Lord Krishna in or relationship. Whereas, according to Srila Vishnu Thakur, the cows love the Krishna and vatsalya rasa, or the love of parents for a child, because the cows are always supplying milk to Krishna. Moving objects like Govardhana Hill and other hills and mountains love Lord Krishna as a friend. And the ordinary animals, trees, and bushes of Vṛndāvana love Lord Krishna and dasya, or with love as servant or master. Snakes like Kāliya also develop this love
after relishing their loving service, all of them are Godhead. According to Srila Vishnu Chakravarti Thakur, all those inhabitants of nagāḥ should be considered eternally liberated. Also expressed by the word siddhā, which means having achieved the perfect. So the previous verse has discussed the various devotees. There was a big long list of persons who achieved the Lord. இதுக்கு முந்தைய ஸ்லோகங்களில் ஒரு பெரிய பட்டியல் தரப்பட்டது பக்தர்கள் எத்தகைய பக்தர்கள் பகவானை அடைந்தார்கள் என்பதை பற்றி. And some were even animals like Hanuman and Garuda. அவற்றில் சில விலங்குகளாக கூட இருந்தன, ஹனுமாரை போல கருடனை போல. But here we have another verse dedicated to the people of Vṛndāvana. இங்கு ஒரு ஸ்லோகம் விருந்தாவனத்தில் உள்ள அந்த விருந்தாவன வாசிகளுக்காகவே ஒரு ஸ்லோகம் உண்மையாக தரப்பட்டிருக்கிறது. So we have not only people, we have trees and bushes and snakes and cows. இங்கு மரங்கள் மட்டுமல்ல, மனிதர்கள் மட்டுமல்ல, மரங்கள், புதர்கள், பாம்புகள் இவையும் கூட பட்டியலில் இடம்பெற்றிருக்கின்றன. And this is verses to glorify a different type of bhakti. இந்த ஸ்லோகம் ஒரு வித்தியாசமான பக்தியை புகழ்வதற்காக தரப்பட்டிருக்கிறது. And that means it's just kevalena. So that means not just pure, but completely spontaneous. இது கேவல பக்தி, அதாவது இது தூய பக்தி மட்டுமல்ல, இது இயற்கையாக உள்ளிருந்து எழக்கூடிய பக்தியாகும். So that is the nature of Vṛndāvana. இதுவே விருந்தாவனத்தின் இயற்கை. If one goes to Dwarka, Krishna is also there, but the devotees serve in a little bit slightly different. ஒருவர் துவாரகைக்கு போனாலும் கிருஷ்ணரை காண்கிறார், ஆனால் அங்குள்ள பக்தர்கள் ஒரு சிறிது மாறுபட்ட பாவத்துடன் பகவானுக்கு சேவை செய்கிறார்கள். We see that Vasudeva, Krishna's father, prays to Krishna, and then he thinks of him as the Supreme Lord. தந்தை வாசுதேவர் கிருஷ்ணருக்கு பிரார்த்தனை செய்கிறார், அவரை பரமபுருஷ பகவானாக மனத்தில் எண்ணுகிறார். And Krishna has to remind him, actually, I'm your son also, so you should actually see me as your son. There's nothing wrong with that. கிருஷ்ணர் அவருக்கு நினைவூட்ட வேண்டியிருக்கிறது, நான் உங்கள் மகனும் கூட, எனவே என்னை நீங்கள் மகனாக நடத்த வேண்டும் என்று நினைவூட்டுகிறார். Of course, either case, seeing Krishna as the Lord or as the son, it's all devotion. அவரை பகவானாக பார்த்தாலும் மகனாக பார்த்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் அது ஒரு பக்தியே ஆகும். But when it's mixed with the idea that Krishna is Supreme Lord, then the intensity of the bhava decreases. ஆனால் கிருஷ்ணர் பரமபுருஷ பகவான் என்னும் எண்ணத்தால் அந்த அன்பு கலப்படம் அடைந்தால் அது தூய பக்தி ஆகாது, கலப்பட பக்தி ஆகிறது. So here the bhava in Vṛndāvana is unmixed with the idea that Krishna is Supreme. விருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த பாவம் கிருஷ்ணர் பரமபுருஷர் என்ற எண்ணத்தால் கலங்கப்படாமல் இருக்கிறது. And therefore it is more intense. எனவே இது It's more intense. இது மிக தீவிரமான பக்தியாக நாம் கருதலாம். And it is so intense that it not only gives advantage to the people, but even to the animals and the trees. இந்த பக்தி எந்த அளவு தீவிரமானது என்றால் மனிதர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் மரங்களுக்கு கூட அதன் பாக்கியம் கிடைக்கிறது. Of course, we should also distinguish the humans from the animals and the plants. ஆயினும் கூட மனிதர்களை மிருகங்களிலிருந்தும் மரங்கள் செடி கொடிகளிலிருந்தும் வித்தியாசப்படுத்தி நாம் பார்க்க வேண்டும். But generally, rasa is described in relation to human beings. பொதுவாக ரச என்பது மனிதர்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தக்கூடியதாக கூறப்படுகிறது. Human beings can communicate. மனிதர்களால் ஒருவருக்கொருவர் விஷயங்களை பரிமாற முடியும். Of course, we can say that people can communicate with animals and dogs, etc., but it is limited. ஆனால் மனிதர்கள் மிருகங்களோடும் செடி கொடிகளோடும் கூட இவ்வாறு விஷயங்களை பரிமாறலாம் என்று கூறப்படுகிறது, ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மட்டுமே. And therefore, our attachment to them is less than our attachment to human beings. எனவே அவர்களிடம் ஏற்படக்கூடிய பற்றுகள் மனிதர்களுடன் உள்ள பற்றுகளை விட குறைவானவையே ஆகும்.
So in the material world, we establish rasa with another human being. பௌதிக உலகத்தில் மற்றொரு மனிதருடன் நாம் இந்த ரசத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறோம். So the same takes place in the spiritual world. ஆன்மீக உலகிலும் இதுவே நடைபெறுகிறது. There is a relationship between Krishna and the plants, and Krishna and the cows, etc. But we usually describe the rasa in relation to the human beings. கிருஷ்ணருக்கும் செடிகொடிகளுக்கும் விலங்குகளுக்கும் இடையே கூட உறவு நிலவுகிறது. ஆனால் கூட நாம் ரசம் என்று சொல்லும் பொழுது கிருஷ்ணருக்கும் இதர மனிதர்களுக்கும் உள்ள உறவையே குறிப்பிடுகிறோம். In discussing the various rasas of Shanta to Madhurya in nectar devotion, Rupa Goswami cites examples, and the examples are all people. சாந்த ரசத்திலிருந்து தொடங்கி மாதுரிய ரசம் வரை பக்தி ரசாமிரத சிந்துவில் ரூப கோஸ்வாமி பல உதாரணங்களை தருகிறார். ஆனால் அவை அனைத்தும் மனிதர்களை கொண்டே தரப்படுகின்றன. So the relationship between the different people gives a mature rasa. எனவே வேறு வேறு மனிதர்களுடன் கொள்ளக்கூடிய அந்த உறவு ஒரு முதிர்ந்த வகையான ரசத்தை உண்டாக்குகிறது. Nevertheless, this is spiritual rasa, so we cannot treat it like material rasa. எப்படி இருந்தாலும் இங்க கூறப்படுபவை அனைத்தும் ஆன்மீக ரசங்களாக இருப்பதால் இதை பௌதிக ரசங்களுடன் நாம் ஒப்பிட முடியாது. We cannot say that the animals and plants are in ignorance because of karma. இங்குள்ள விலங்குகளும் மரஞ்செடி கொடிகளும் அறியாமையில் இருக்கின்றன கர்மத்தின் விளைவாக என்று நாம் கூற முடியாது. We can say that about material trees and animals, but not about those in the spiritual world. அதை பௌதிகமான விலங்குகளையும் மரங்களையும் குறித்து நாம் கூறலாம். ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தில் அப்படி அல்ல. Everything in the spiritual world is chit, full of consciousness. ஆன்மீக உலகத்தில் உள்ள அனைத்தும் சின்மயமானவை, உணர்வு. There is no ignorance. அங்கு அறியாமை இல்லை. Nevertheless, we see that there are trees and animals as well as human beings there. இருப்பினும் அங்கும் கூட மரம் செடி கொடிகளும் விலங்குகளும் மனிதர்களும் இருக்கிறார்கள். And the trees are limited in their action. அங்குள்ள மரங்களுக்கு அவர்களுடைய செயல்கள் ஒரு வரையறைக்குள் உள்ளன. The animals are limited in their relationship with the human beings. விலங்குகளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் உள்ள உறவு கூட ஒரு வரையறைக்குள்ளேயே உள்ளது. So we can say this is Krishna's arrangement for pastimes. இது லீலைகளுக்காக கிருஷ்ணருடைய ஏற்பாடு என்று நாம் அறிய வேண்டும். So of all the entities, the human beings in the spiritual world that display rasa and ஆன்மீக உலகில் உள்ள மனிதர்கள் அனைவரும் இந்த ரசத்தை வெளியிடுகிறார்கள். But that rasa is we can say is different, slightly different in different places. ஆனால் அந்த ரசமும் கூட ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு மாறுபடுகிறது. So in Vṛndāvana, that rasa is very intense and pure. விருந்தாவனத்தில் அந்த ரசம் மிகவும் தூயதாகவும் தீவிரமானதாகவும் இருக்கிறது. And that intensity spreads to the animals and the plants. அந்த தீவிரத்துவம் மிருகங்களுக்கும் மரஞ்செடி கொடிகளுக்கும் கூட பரவுகிறது. So the trees and the animals in Vaikuntha or in Dwarka are also spiritual. எனவே வைகுண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மரங்கள் விலங்குகள் இவை கூட ஆன்மீகமானவையே ஆகும். But we see that there is a predominance of the powerful aspect of the Lord there. ஆனால் அங்கு பார்ப்போமானால் பகவானுடைய அந்த அபரிமிதமான சக்தியே அங்கு ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது. And therefore the relationships of prema there are restrained by that feeling of reverence for the Lord. எனவே அங்குள்ள பிரேமை பகவான் மேல் உள்ள மரியாதையின் காரணமாக ஒரு வரையறைக்குள் உட்படுத்தப்படுகிறது. Vṛndāvana, that restraint is not there even for the animals and the plants. விருந்தாவனத்தில் இந்த வரையறை இல்லை மிருகங்களுக்கும் மரம் செடி கொடிகளுக்கும் கூட. And therefore even the animals and plants are considered to be worthy of worship. எனவே இங்குள்ள மரம் செடி கொடிகளும் விலங்குகளும் கூட மரியாதைக்கு உரியவை, வணக்கத்திற்கு உரியவை. So Brahma prays, let me be a piece of grass in Vṛndāvana. எனவே பிரம்மாவின் பிரார்த்தனையில் விருந்தாவனத்தில் நான் ஒரு புல்லாக இருக்க விரும்புகிறேன் என்று கூறுகிறார். Of course, generally we don't aspire for that in bhakti. We don't aspire to be an object or a low entity. We aspire to serve Krishna with the spiritual body.
ஆனால் நாம் பொதுவாக அத்தகைய தாழ்ந்த பிறவியில் பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புவதில்லை. நாம் ஒரு ஆன்மீக சரீரத்திலேயே பகவானுக்கு சேவை செய்ய விரும்புகிறோம். In that way, the rasa can fully develop. அவ்விதமாக செய்யும் பொழுது ரசம் முழுமையாக வெளிப்படக்கூடும். So therefore, when we perform worship, we think of the personalities in Vṛndāvana, that is the cowherd boys, the gopīs, and parents, etc. எனவே பகவானை பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் என்று நாம் நினைக்கும் பொழுது நாம் அந்த கோபியர்கள் கோபர்கள் அங்குள்ள அந்த மனிதர்களையே நாம் தியானிக்கிறோம். So there is a mixture of different rasas in the spiritual world. ஆன்மீக உலகத்தில் பல வகையான ரசங்கள் கலந்து காணப்படுகின்றன. But the display of rasas is more variegated in Vṛndāvana. மிகவும் அதிகமாக விருந்தாவனத்திலேயே இது பல வகையான விதங்களில் காணப்படுகிறது. So in Vṛndāvana we have many people with madhurya rasa, many with vatsalya, many with sakya, many with dasya, and many with shanta. விருந்தாவனத்தில் பார்ப்போமானால் பலர் இருக்கிறார்கள் மாதுரிய ரசத்தில், அதே போல வாத்சல்ய ரசத்திலும் சக்கிய ரசத்திலும் தாஸ்ய ரசத்திலும் சாந்த ரசத்திலும் கூட ஏராளமான மனிதர்கள் இங்கு இருக்கிறார். In Vaikuntha, it is majority is dasya rasa. வைகுண்டத்தில் அதிகபட்சமாக தாஸ்ய ரசத்தையே காண்கிறோம். And madhurya is confined, Lakshmi. மதுரியம் லட்சுமி தேவியிடம் மட்டுமே இருக்கிறது. In Dwarka, we have, of course, all the queens with madhurya rasa. துவாரகையில் உள்ள ராணிகள் அனைவரும் மதுரிய ரசத்தில் இருக்கிறார்கள். We have Vasudeva and Devaki and a few others with vatsalya rasa. வசுதேவர் தேவகி மற்றும் சிலர் வத்சல்ய ரசத்தில் இருக்கிறார்கள். And we have some with sakya rasa, but most again with dasya rasa. சிலர் சக்கிய ரசத்திலும் இருக்கிறார்கள், ஆனால் முக்கால்வாசி பேர் தாஸ்ய ரசத்திலேயே இருக்கிறார்கள். So in Vṛndāvana, we find a greater variety. ஆனால் விருந்தாவனத்திலோ இன்னும் பல வகைகளை நாம் காண்கிறோம். And that is the variety of rasas is there, but the intensity is greater. இந்த பல வகையான ரசங்கள் இருந்தாலும் கூட விருந்தாவனத்தில் அனைத்திலும் தீவிரம் அதிகமானதாகும். So the vatsalya of Nanda and Yasoda is superior to that of Vasudeva and Devaki. நந்த யசோதரின் வாத்சல்யம் வசுதேவரையும் தேவகியையும் விட மிகவும் அதிகமானது. The prema of the gopīs is superior to the prema of the queens in Dwarka. கோபியரின் பிரேமம் துவாரகை ராணிகளை விட மிக அதிகமானது. So in this way, the inhabitants of Vṛndāvana have the highest type of prema. இவ்விதமாக விருந்தாவனவாசிகளே அதிகபட்சமான பிரேமத்தை வெளிப்படுத்துகிறார்கள். So this is the actual message of the Srimad Bhagavatam. இதுவே நமக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம் தரக்கூடிய விவரமாகும். Krishna in his Vṛndāvana pastimes with the people of Vṛndāvana represents the highest possible goal. விருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணர் அந்த விருந்தாவனவாசிகளுடன் அவர் செய்யக்கூடிய அந்த லீலைகள் அதுவே நமது மிக உன்னதமான இலக்காகும். And this will produce the highest bliss. அதுவே மிக அதிகபட்சமான பரவச ஆனந்தத்தை உண்டாக்குகிறது. And therefore this is the natural choice of our goal. எனவே இதுவே நாம் இயற்கையாக தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய இலக்காக வேண்டும். And therefore the subject of the Bhagavatam is Krishna. எனவே பாகவதத்தில் சொல்லக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் கிருஷ்ணரை பற்றி. And the pastimes of Krishna and Vṛndāvana are the central portion of Bhagavatam. மேலும் கிருஷ்ணர் விருந்தாவனத்தில் செய்யக்கூடிய லீலைகளை பாகவதத்தின் மத்திய பகுதியாக நாம் கருத வேண்டும். So by hearing and studying Srimad Bhagavatam, we can begin to develop attraction for Krishna and the inhabitants of Vṛndāvana. பாகவதத்தை படித்தும் கேட்டும் நாம் விருந்தாவனத்தில் உள்ள கிருஷ்ணருடனும் இதர பிரஜவாசிகளுடனும் நம்முடைய அன்பை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். So to do that we practice sadhana. அதற்காக நாம் சாதனையை செய்கிறோம். So in our particular sampradaya, Gaudiya sampradaya, following Chaitanya Mahaprabhu, we give prominence to the worship of Krishna. நாம் கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பின்பற்றி கிருஷ்ணனுடைய வழிபாட்டுக்கு முக்கியத்துவம் தருகிறோம். And the study of Srimad Bhagavatam. அதே போல ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை படிப்பதற்கும் நாம் அதிக முக்கியத்துவம் தருகிறோம். So by hearing the pastimes of Krishna and Bhagavatam, we are more likely to develop attraction for Krishna. பாகவதத்தில் கிருஷ்ணருடைய லீலைகளை கேட்பதன் மூலமாக நாம் இயற்கையாகவே கிருஷ்ணரிடம் ஒரு கவர்ச்சியை உண்டாக்கி கொள்கிறோம்.
And in this way, we get privilege of attaining the highest type of rasa. இவ்விதமாக மிக உயர்ந்தபட்சமான ரசத்தை அடைவதற்கான அதிகாரம் நமக்கு கிடைக்கும். Out of humility, of course, the devotees will pray, "Let me be a blade of grass in Vṛndāvana." ஆனால் பணிவின் விளைவாக பக்தர்கள் விருந்தாவனத்தில் எனக்கு ஒரு புல்லாக பிறவி தந்தாலும் போதும் என்று பிரார்த்திக்கிறார்கள். At the same time, of course, the devotees aspire to serve the Lord with a body and senses. அதே சமயத்தில் பரமபுருஷ பகவானுக்கு தன்னுடைய சரீரத்தை கொண்டும் புலன்களை கொண்டும் சேவை செய்ய அவர்கள் விரும்புகிறார். So this will naturally develop. That spiritual form will naturally manifest with the development of bhakti. இயற்கையாகவே பக்தியின் வளர்ச்சியின் பொழுது நம்முடைய ஆன்மீக சரீரமும் வெளிப்பட ஆரம்பிக்கிறது. By performing our activities with our senses in mind and sadhana bhakti, we begin to manifest spiritual senses in bhāv bhakti. நாம் நம் புலன்களையும் மனத்தையும் கொண்டு இந்த பௌதிக உலகத்தில் சாதனா பக்தியை செய்யும் பொழுது நாம் ஆன்மீக உலகத்திலும் ஒரு ஆன்மீக சரீரத்தை அடைவோம். அதில் ஆன்மீக புலன்கள் இடம் பெற்றிருக்கும். So when we have attained prema, then our spiritual form has naturally developed. நாம் பிரேமத்தை அடைந்ததும் நம்முடைய ஆன்மீக சரீரம் இயற்கையாகவே வளர்ச்சி பெறுகிறது. And then we serve Krishna eternally in that form. அதே வடிவத்துடன் நாம் கிருஷ்ணருக்கு நிரந்தரமாக சாஸ்வதமாக சேவை செய்கிறோம். So though we have all these various choices here, our acharyas and Chaitanya Mahaprabhu have pointed out mūḍha-dhiyo as the highest. நமக்கு இத்தனை வகையான ரசங்கள் இருந்தாலும் கூட நம்முடைய ஆச்சாரியர்களும் குருவும் நமக்கு மாதிரி ரசத்தையே பரிந்துரைக்கிறார்கள். The prema of Dwarka is more intense than the prema of Vaikuntha. துவாரகையில் உள்ள பிரேமை வைகுண்டத்தின் பிரேமையை விட அதிகமானது. But the prema in Vṛndāvana is more intense than that of Dwarka. ஆனால் விருந்தாவன பிரேமையோ துவாரகையும் விட தீவிரமானது. And then the prema of the gopīs is more intense than all the other premas in Vṛndāvana. ஆனால் கோபியர்களின் பிரேமம் விருந்தாவனத்தில் உள்ள அனைவரது பிரேமத்தையும் விட மிக அதிகமானது. And among all the gopīs, the prema and Radha is the highest prema. கோபியர்களுக்குள்ளும் ராதாராணியின் பிரேமம் மிக அதிகமானது. So therefore, we worship not just Krishna, but Radha and Krishna. எனவே நாம் வழிபடுவதற்கு ராதையும் கிருஷ்ணரையும் இணைத்து வழிபடுகிறோம். So that is, of course, the central theme of Bhagavatam, and that's represented in our temples. We have Radha Krishna deities. இதுவே பாகவதத்தின் மைய கருத்தாகும். அதுபோலவே நமது கோவில்களிலும் மையமாக ராதா கிருஷ்ணரின் விக்கிரகங்களை நாம் வழிபடுகிறோம். It's also represented in Nam Kirtan because we chant Hare Krishna. Hare refers to Radha and Krishna. அதே போல நாம கீர்த்தனத்திலும் ஹரே கிருஷ்ணா இடம் பெற்றிருக்கிறது. அது ராதையும் கிருஷ்ணரையும் குறிப்பது. So therefore, in chanting the name, we're actually invoking Radha and Krishna. எனவே நாம் புனித நாமங்களை உச்சரிக்கும் பொழுது ராதையும் கிருஷ்ணரையும் அழைக்கிறோம். So this helps us develop a relationship with Radha and Krishna. இது நமக்கு ராதா கிருஷ்ணருடன் ஒரு உறவை வளர்த்துக் கொள்ள உதவுகிறது. So therefore, mūḍha-dhiyo becomes prominent in the followers of Chaitanya Prabhu. இவ்வாறு சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பின்பற்றுபவர்களிடம் மாதுரியமே அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக தோன்றுகிறது. Nevertheless, we also see that not all the devotees are in mūḍha-dhiyo in the Gaudiya Sampradaya. ஆனாலும் நாம் பார்க்கிறோம் கௌடிய சம்பிரதாயத்தில் உள்ள அனைவரும் மாதுரிய ரசத்தில் இருப்பதில்லை. Some may be in Vatsalya or Sakya or Dasya. வாத்சல்யா, சக்யா, தஸ்யா இவையும் இங்கு காணப்படுகின்றன. In the spiritual world, again, we see there are various rasas in Vṛndāvana. ஆன்மீக உலகத்திலும் நாம் பார்க்கிறோம் பலவிதமான ரசங்கள் உள்ளன. So various people aspire for these various rasas and they can attain them. இந்த பலவிதமான ரசங்களுக்கு பலவிதமான பக்தர்கள் ஆசைப்படுகிறார்கள். அவற்றை அவர்கள் அடையவும் செய்வார்கள். So therefore, there is some choice in spite of the fact that we do emphasize mūḍha-dhiyo in our sampradaya. இவ்வாறு நமது சம்பிரதாயத்தில் மாதிரி ரசத்துக்கே முக்கியத்துவம் தந்த போதிலும் அனைவருக்கும் அவர்கள் தேவைப்பட்ட ரசத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. In any case, we can reach full satisfaction by worshiping Krishna in Vṛndāvana because there is a wide variety of rasas with various.
எப்படி இருப்பினும் விருந்தாவனத்தில் ராதாகிருஷ்ணரை வழிபடும் போது நாம் உச்சகட்டமான ஆனந்தத்தை அடைய முடியும், நாம் எந்த வகையான ரசத்தை தேர்ந்தெடுத்தாலும் கூட. In the nectar devotion, in describing the trees and things like that, Rupa Goswami says, in general, these things don't really have rasa. பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் ரூப கோஸ்வாமி மரம் செடிகளை பற்றி கூறும்போது பொதுவாக இவைகளுக்கு ரசம் இருப்பதில்லை என்கிறார். It is like rasa but very dilute. இது ரசத்தை போல தோன்றினாலும் கூட ஒரு நீர்த்த வகையில் உள்ளது. A tree cannot express itself fully with Krishna. ஒரு மரம் தன்னை முழுமையாக கிருஷ்ணரிடம் வெளிப்படுத்த முடியாது. We see that Krishna is very clever and he jokes with his companions or with the gopīs, and this produces rasa. கிருஷ்ணர் மிக புத்திசாலியாக சாமர்த்தியசாலியாக கோபியர்களுடன் கோபர்களுடனும் பலவிதமான லீலைகளை புரிகிறார். But Krishna cannot do that with the animals or the trees. ஆனால் விலங்குகளுடனோ மரங்களுடனோ அத்தகைய லீலைகள் அவர் புரிய முடியாது. Generally they don't speak our language. அவைகள் பொதுவாக நமது பாஷையை பேசுவதில்லை. So therefore the relationship also is more distant because of that. எனவே உறவும் ஓரளவு தூரம் உள்ளதாக இருக்கிறது. So therefore that is called uparasa, not rasa. எனவே அவை உபரசங்கள் என்று கூறப்படுகின்றன, ரசம் அல்ல. But then again, those who do have rasa will project rasa upon these objects. So the gopis will project rasa upon the trees and the river. ஆனால் ரசத்தை கொண்டிருப்பவர்கள் அந்த ரசத்தை இந்த இந்த பொருட்களின் மூலமாகவும் வெளிப்படுத்த முடியும். உதாரணமாக மரங்கள் அல்லது நதிகள். So they'll say, oh, the river is so devotional because it's offering its lotuses to Krishna. ஓ, இந்த நதி எவ்வளவு பக்தியுடன் இருக்கிறது, அது தன்னுடைய தாமரை மலர்களை கிருஷ்ணருக்கு வழங்குகிறது. The trees are offering their fruit to Krishna. மரங்கள் தங்களுடைய பழங்களை பகவானுக்கு வழங்குகின்றன. The shrubs are weeping in ecstasy because the sap is flowing from their stems. புதர்களிலிருந்து வழியக்கூடிய அந்த கோந்துகளின் மூலமாக அவை கண்ணீர் சிந்துகின்றன பகவானுடைய உருக்கமான நினைவின் காரணமாக. So if a person is in ecstasy, then he also sees everything else in terms of that ecstasy. இவ்வாறு பரவசத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒருவன் அனைத்திலும் அந்த பரவசம் இருப்பதையே காண்கிறான். So therefore the gopīs of Vṛndāvana will project rasa upon the cows and the deer and the birds and the plants, river. இவ்வாறு பிருந்தாவன கோபிகள் தங்களுடைய இந்த ஆனந்த பரவசத்தை பசுமாடுகளிடம், மரம் செடி கொடிகளிடம், நதியிடம் இவற்றிலும் கூட அதை காண்கிறார்கள், வெளிப்படுத்துகிறார்கள். Certainly everything in Vṛndāvana is serving Krishna, but it's those the jivas that have a human form there that have this developed rasa. நிச்சயமாக பிருந்தாவனத்தில் உள்ள அனைவரும் பகவானுக்கு சேவையே செய்கிறார்கள். ஆனால் மனிதர் உருவத்தில் உள்ளவர்களால் அந்த சேவையை அதிகமாக வெளிப்படுத்த முடியும். And this is the aspiration of the devotee. இதுவே பக்தர்களின் ஆர்வமாகும், இலக்காகும். Hare Krishna. Hare Krishna. Pranam Maharaj. Hare Krishna. I'll quickly read out some of the questions, Maharaj, which I see is coming in. Maharaj, the first one from Tirumal Rao Prabhu. Prabhu is quoting the purport saying that the residents of Vraja were so satisfied in their relationships with Lord Krishna that they did not pollute their loving service with the mental, speculative or fruitive desires. The question is, Guru Maharaj, the question is what they would have done in the present day context of pandemic where we have so many restrictions, how the Vrajavasis would have served the Lord. கேள்வி, பிருந்தாவனவாசிகள் அவரிடம் கிருஷ்ணரிடம் தூய அன்பு கொண்டிருந்ததனால் அதை மனக்கற்பனைகள் மூலமாகவோ தபசு என்ற விதமாகவோ அவர்கள் அதை களங்கப்படுத்தவில்லை. கேள்வி என்னவென்றால், தற்போது உள்ள இந்த நோய் தொற்று இருக்கக்கூடிய நிலையில் அவர்கள் எந்த விதமாக தங்களுடைய பிரேமையை வெளிப்படுத்தி இருப்பார்கள்? Now we have pandemic, but in Krishna's time they had Kamsa and Jarasandha and all these demons. இப்பொழுது நமக்கு இந்த நோய் தொற்று இருக்கிறது, ஆனால் இவையெல்லாம் பூதங்களாக, அசுரர்களாக கிருஷ்ணர் அவதாரத்தின் போது வெளிப்பட்டார்கள். But the people of Vṛndāvana were always thinking of Krishna, so they didn't care about these things. ஆனால் பிருந்தாவனவாசிகளோ எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை நினைத்துக் கொண்டிருந்த காரணத்தினால் இவர்களை பற்றி கவலையே படவில்லை.
So the devotees in the material world, if they're surrendered to Krishna, they don't mind the inconveniences of the material world. பௌதிக உலகத்தில் உள்ள பக்தர்களும் பகவானிடம் முழுமையாக சரணாகதி அடைந்து இந்த பௌதிக உலகில் உள்ள துன்பங்களை பற்றி கவலைப்படுவது. They derive bliss from thinking of Krishna, so they don't think about what's happening to the material body. கிருஷ்ணரை தரிசனம் செய்வதில் அவர்கள் அந்த அளவு ஆனந்த பரவசத்தை அடைகிறார்கள், தங்கள் சரீரத்தை பற்றி அவர்கள் கவலைப்படுவதில்லை. Thank you, Maharaj. Maharaj, the next question is that, Maharaj, you mentioned about devotees praying to be even a plant or or something like shrub. In Vṛndāvana, Brahma is praying like that. Is that also considered raganuga bhakti? Because when you're actually a shrub or a plant, the degree of service to Krishna would be quite limited. So from that perspective, how do we understand that, Maharaj? பக்தர் ஒரு புதராகவோ புல்லாகவோ இருக்கும்போது பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் பிரம்மாவை போல, அது ராகானுக பக்தி என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியுமா? Raganuga bhakti is defined as to follow after the inhabitants of Vṛndāvana in their particular mood. ராகானுக பக்தி என்பது விருந்தாவன வாசிகளை நமது முன்மாதிரியாக எடுத்துக்கொண்டு அவர்களுடைய பாவத்தை பயிற்சி செய்வதே ஆகும். So we can say the grass is also an inhabitant. எனவே அந்த புல்லும் கூட விருந்தாவன வாசியே ஆகும். But I also mentioned that the rasa does not fully develop there. ஆயினும் கூட அங்கு ரசம் முழுமையாக வெளிப்படுவதில்லை. So therefore, the devotees choose residents of Vṛndāvana who have developed rasa, and they try to follow after them. எனவே பக்தர்கள் ரசம் முழுமையாக வளர்ச்சியடைந்த விருந்தாவன வாசிகளையே முன்மாதிரியாக எடுத்துக்கொள்ள விரும்புகின்றனர். Thank you, Maharaj. The next one is from Vaishnava Seva Prabhu. Actually, Prabhu is quoting the text from purport that the Lord comes to propagate the message of kingdom of God, either personally or his own incarnation, and God makes. So, the question is, when the God, such incarnations or sons of God are not making propaganda for going back to Godhead only within human society, their work is also going on within all societies, amongst the demigods, etc. So the question is, does it mean other than human beings, Lord takes incarnations in animals, plants, trees, etc. and deliver them as well, and they become animals, trees and plants in the spiritual world? பகவானுடைய அவதாரம் மனிதர்களை தவிர இதர உயிர்வாழிகளிலும் தாவரங்கள், விலங்குகள் இவற்றிலும் அது ஏற்படுகின்றதா? அவர்களுக்கு பகவான் பிரச்சாரம் செய்து அவர்களையும் ஆன்மீக உலகுக்கு அழைத்து செல்கிறார்களா? அங்கு சென்றால் அவர்களுக்கு அதே போல விலங்கு, மரங்கள் போன்ற ஒரு உருவம் கிடைக்கிறதா? The general principle is human birth gives the possibility of spiritual advancement. பொதுவான கருத்து என்னவென்றால், மனித வடிவத்திலேயே நாம் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு முயற்சி செய்ய முடியும். Therefore, the human being should fear going down to a lower species. எனவே மனிதர்கள் மனித ஜென்மத்திற்கு கீழான ஒரு பிறவி கிடைப்பதற்கு பயப்பட வேண்டும். So we have examples of the Lord delivering a tree or a rock or anything, but in general, it's the human beings that reach the spirit. நாம் பகவான் ஒரு மரத்திற்கோ ஒரு பாறைக்கோ விடுதலை கொடுப்பதை நாம் காண்கிறோம். ஆனாலும் கூட பொதுவாக மனிதர்களே பகவானுடைய பக்திக்கு சரியான பாத்திரமாகிறார்கள். So animals and plants cannot do sadhana. மிருகங்களும் தாவரங்களும் சாதனை செய்ய முடியாது. They are completely dependent on mercy. அவை முழுவதும் கருணையை நம்பியே சார்ந்தே இருக்கின்றன. The human being depends upon mercy, of course, but also on sadhana. மனிதர்களோ அவர்களும் கருணையை நம்பி இருக்கிறார்கள், ஆனால் அவர்கள் சாதனை செய்ய முடியும். So sadhana is the main way in which we advance. எனவே மனிதர்களது முன்னேற்றத்திற்கு சாதனையே முக்கியமான கருவியாக இருக்கிறது. So generally, it's the human beings that practice. எனவே மனிதர்களாக பிறந்தவர்கள் இந்த பக்தி சாதனையை பயிற்சி செய்ய முடியும். Maharaj. Next one from Jyoti Sundar Mataji. Mataji is quoting from Laghu Vaishnava Toshani. Is that there are three types of prema with predominance of longing, like for the parents, like Yashoda and Nanda and the gopīs, and prema with the predominance of familiarity for the gopas, and prema with
without discrimination, like cows and all that. That prema, when it becomes intense, even elsewhere produces a direct appearance of Krishna. The question is, Maharaj, how can the cows with their nature of less intelligence attain prema for Krishna, even if it is in a much lesser degree? குறைந்த அறிவுடைய விலங்குகள் பசுமாடுகளைப் போல அவைகள் கூட தங்களுடைய அந்த குறைந்த புத்தியை கொண்டு எவ்வாறு கிருஷ்ண பிரேமையை அடைய முடியும்? Well, as I said, everything in the spiritual world is spiritual, so therefore there's some relationship with Krishna there, and it's all conscious as well. ஏற்கனவே நான் கூறியபடி ஆன்மீக உலகத்தில் உள்ள அனைத்துமே ஆன்மீகமானவை. எனவே அங்குள்ள விலங்குகளும் கூட அவர்கள் உணர்வுபூர்வமாக பகவானை அவர்கள் நேசிக்கிறார்கள். Nevertheless, there's degrees of relationship. ஆனாலும் கூட அந்த உறவில் தரங்கள் இருக்கின்றன. So in general, those who have the human forms have a more intense relationship, and the other forms do not. பொதுவாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் மனித வடிவத்தில் உள்ளவர்கள் அதிக தீவிரமான ரசத்தை வெளிப்படுத்துகிறார்கள். அதற்கு கீழ் உள்ளவர்கள் அதை விட குறைவான ரசத்தை வெளிப்படுத்துகிறார்கள். So therefore we generally describe prema in relation to the human forms. எனவே தான் நான் பிரேமம் என்று சொல்லும் பொழுது மனிதர்களையே குறிக்கிறோம். Thank you, Maharaj. The next one is from Simha Sudarshan Prabhu. This reference to the queens of Dwaraka, that they were kidnapped by the thieves who were none other than Krishna as per Ashtavakra Muni's curse. The queens ultimately went back to the heavenly planets or spiritual world, as some of the queens were originally denizens of heaven. Similarly, Manigriva and Nalakuvera also went back to heavenly planets only after having association of Krishna. The question, Maharaj, is, were they not qualified to go to the spiritual world? So, okay. துவாரகையில் இருந்த ராணிகள் முதலில் கிருஷ்ணரால் கடத்தப்பட்டார்கள். அஷ்டவக்ர முனியின் சாபத்திற்கு ஏய்ந்து அதற்கு பிறகு அவர்கள் ஆன்மீக உலகத்துக்கு சென்றார்கள். அதே போலவே நலக்குவரர் மணிகிரிவரும் சாபத்தின் விளைவாக மரங்களாக இருந்து பிறகு பகவானுடைய சங்கமம் கிடைத்த பிறகு அவர்களும் ஆன்மீக உலகத்திற்கு சென்றார்கள். இவ்வாறு I didn't get the question, bro. What happened? Do they go back to spiritual world, or they just go back to Svargaloka? So கேள்வி என்னவென்றால் அவர்கள் ஆன்மீக உலகத்துக்கு செல்கிறார்களா அல்லது ஸ்வர்கலோகத்துக்கு செல்கிறார்களா? So they go back to Svargaloka because they have a term of office as devata, so they have to fulfill that. இவர்களுக்கு ஒரு தேவதைகளாக ஒரு பதவி இருப்பதன் காரணமாக அதை நிறைவேற்றும் பொருட்டு அவர்கள் சொர்க்கலோகத்துக்கு செல்ல தேவைப்படுகிறது. So the Lord appoints a devata for a certain period of time. So even if you have prema, you still have to sit there and do your duties for that allotted period. இவ்வாறு உங்களுக்கு பிரேமம் இருந்தாலும் கூட பகவான் உங்களுடைய அந்த பதவி காலத்தை முடித்துவிட்டு ஆன்மீக உலகத்துக்கு வருமாறு அவர் கட்டளையிடுகிறார். Thank you, Maharaj. This one is from Srinivas Nitai Prabhu. Sometimes we hear that the paraphernalia such as chakra of the Lord appear as devotees in the Lord's earthly pastimes. Does it mean that they express their rasas differently in the spiritual and material worlds? For instance, Tulasi Devi in the spiritual world appears as a plant in material world. The plants in Nidhivan and Seva Kunj Vṛndāvana are just plants, or are they spiritual personalities? ஆன்மீக உலகில் உள்ள பகவானுடைய அந்த கருவிகளாகிய சக்கரம், சங்கு போன்றவைகள் பௌதிக உலகத்தில் வரும்பொழுது பக்தர்களா அவதாரம் எடுப்பதை நாம் காண்கிறோம். அதே போல ஆன்மீக உலகில் துளசியாக இருக்கக்கூடியவர் பூமியில் வரும்பொழுது பூமியில் ஒரு துளசியாக தாவரமாக வெளிப்படுகிறார். அதே போல நிதிவனத்தில் இருக்கக்கூடிய தாவரங்களும் ஆன்மீகத்தில் மனித வடிவம் கொண்டவைகளா? In the spiritual world, everything is spiritual, so they're not just plants because they're made of chit. They are conscious. It's not like a material body, a plant or an animal or a human being. ஆன்மீக உலகத்தில் உள்ளவை அனைத்துமே ஆன்மீகமானவை. எனவே அங்கு செடி, கொடிகள், மரம், விலங்குகள் என்று வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் கூட அவை அனைத்தும் ஆன்மீக உணர்வு உள்ளவை என்பதை அறிய வேண்டும். But still, as a plant or an animal or whatever, their relationship with the Lord is quite limited. ஆயினும் விலங்காகவோ தாவரமாக இருக்கும் பொழுது அவர்கள் பகவானுடன் கொண்டுள்ள உறவு ஒரு வரையறைக்குள் உள்ளது. Oh, it's spiritual, it's eternal, it's got bliss in it, but it's limited. அது ஆன்மீக தன்மைகள் அனைத்தும் பொருந்தி இருந்தாலும் ஒரு வரையறைக்கு உட்பட்டிருக்கிறது.
Some personalities have two forms. So Tulsi Devi has the plant form and she also has the human form. சிலருக்கு ஆன்மீக உலகில் இரண்டு வடிவங்கள் இருக்கின்றன. ஒரு மனித வடிவமும் இருக்கலாம், ஒரு தாவர வடிவமும் இருக்கலாம், துளசி தேவியை போல. And some objects also have a form, like the chakra is a personality, it's also a weapon. சில பொருட்களுக்கும் கூட இரண்டு வடிவங்கள் இருக்கலாம். உதாரணமா சக்கரம் ஒரு ஆயுதமாகவும் இருக்கிறது, அதே சமயம் சக்கர தாழ்வாராகவும் இருக்கிறார். Some of the Shaktis in Vaikuntha have personal well. வைகுண்டத்தில் உள்ள சக்திகளுக்கும் ஒரு வடிவம் இருக்கிறது. Thank you, Maharaj. This one is from Prem Bhakti Mataji, Prem Bhakti Lata Mataji. The question is, in all other universes, the structure and the appearances like the 14 planetary systems and other features are similar to this universe, or does this structure differs from universe to universe? எல்லா பிரபஞ்சங்களிலும் இங்கு உள்ளதை போலவே அந்த 14 உலகங்கள் என்ற அமைப்பு இருக்கிறதா அல்லது மாறுபடுகிறதா? There's not much described about this, but we do have a description that there are Brahmas in other universes and they may have 1,000 heads. இதை பற்றி நமக்கு அதிகமாக விவரங்கள் இல்லை, ஆனாலும் கூட நாம் கேள்விப்படுகிறோம் இதர பிரபஞ்சங்களில் சில சமயம் பிரம்மாவுக்கு ஆயிரக்கணக்கான தலைகள் உள்ளன. So that means the universe must be much bigger and much more complex. எனவே அந்த பிரபஞ்சங்கள் மிகவும் பெரியவையாகவும் இதைவிட மிகவும் புரிந்துகொள்ள கடினமானவையாகவும் இருக்க வேண்டும். So that means the general structure is the same, but there may be some details which are different. ஆனாலும் கூட பொதுவான அமைப்பு ஒரே மாதிரியாக இருந்தாலும் உள்ளே போய் பார்த்தோமானால் அதில் பலவிதமான வகைகள் காணப்படலாம். Just like we have bananas, but then we have different types of bananas. நாம் பார்க்கிறோம் வாழைப்பழங்கள் இருக்கின்றன, ஆனால் அவற்றுக்குள்ளும் பல வகைகள் இருக்கின்றன. Thank you, Maharaj. Kalanidhi Prabhu, there is one question in Tamil which I just messaged to you as a direct message. Can you please kindly read it out? Okay. தண்டவத் பிரணாம் மகாராஜ். கௌடிய வைஷ்ணவ பரம்பரையில் முதன்மை விக்கிரகமாக ராதாகிருஷ்ணர் இருக்கும்போது தற்சமயம் மாயாப்பூரில் பஞ்சதத்துவம் முதன்மை விக்கிரகமாக இடம்பெறுகிறது. இது எதன் அடிப்படையில் நிறுவப்பட்டது? In the Gaudiya Vaishnava parampara, Radha Krishna is the primary deity, but in Mayapur, Panchatattva has been made the primary deity. On what basis? Oh, well, actually, Radha Krishna is the primary deity, but they came first. The answer is yes. We also have the birthplace of Chaitanya Mahaprabhu, so you get some more prominence there. Actually, in Mayapur also, Radha Krishna is the primary deity, but because it's the birthplace of Chaitanya Mahaprabhu, we are also giving him, sorry. அங்கும் முக்கியமான விக்கிரகம் ராதா கிருஷ்ணரே ஆவார்கள். அவர்களை முதன்மையாக நிறுவப்பட்டார்கள். ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் பிறந்த ஸ்தலமாக இருப்பதன் காரணமாக அவருக்கும் அதிக முக்கியத்துவம் தரப்படுகிறது. Maharaj, one last question is in a continuation of, I think, follow-up question from Sima Sudarshan Prabhu is the, can we say that devotees on the earthly planets are more fortunate as they can go to Bhauma Vṛndāvana or spiritual world, whereas the denizens of heaven, even after associating with Krishna, cannot go to spiritual world without completing their tenure in the heavenly planet? பௌதிக உலகத்தில் உள்ள மக்கள் முதலில் பௌம பிருந்தாவனத்திற்கு சென்று அதன் பிறகு ஆன்மீக பிருந்தாவனத்திற்கு செல்ல முடியும். ஆனால் தேவலோகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அத்தகைய வாய்ப்பு இல்லை. அவர்கள் கடமைகளை முடித்துக் கொண்டு அதன் பிறகு செல்ல வேண்டும். எனவே பூமியில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் அதிக பாக்கியசாலிகள் என்று சொல்லக்கூடுமா? Yeah, there are also other reasons why it's more fortunate on earth. அவர்கள் அதிக பாக்கியசாலிகள் என்பது உண்மையே, அதற்கு இன்னும் காரணங்கள் இருக்கின்றன. Krishna performs his pastimes on earth in Vṛndāvana. கிருஷ்ணர் பூமியில் உள்ள விருந்தாவனத்தில் தன் லீலைகளை நிகழ்த்துகிறார். So people on earth get very, personal association with the Lord. எனவே பூமியில் உள்ள மக்கள் பகவானுடன் நேரடியான தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம். Another reason is that Svargaloka is nice and peaceful and whatever, but there's a danger of getting complacent and conditioned by sattva gun.
சொர்க்கலோகம் அமைதியாக மிக இனிய அனுபவங்கள் நிறைந்ததாக இருக்கின்றன. ஆனால் அங்குள்ள அபாயம் என்னவென்றால் நம் சாதனையில் தளர்ச்சி அடைந்து விடுவோம். On earth we have a mixture of happiness and distress, so one is more likely to be reminded that the living in a material world is not such a good goal. இந்த உலகில் சுகதுக்கங்கள் கலந்திருப்பதன் காரணமாக நாம் அடிக்கடி நம்மை நினைவுபடுத்திக் கொள்கிறோம், இது நம்முடைய இலக்கு அல்ல, ஒரு உயர்ந்த இலக்கு இருக்கின்றது என்று. Thank you, Maharaj. Thank you, Maharaj. Maharaj, request. We have His Grace Sarva Sundaram Prabhu from IIT, whom I am bringing on the screen. He has been serving the temple for the last 25 years. I mean, in spreading Krishna consciousness in IIT, assisting. In the last 5 years, he has been consistently serving the weekend services of the deities, IIT Bhakti Vishas, Rath-yatra services, hosted many programs in his house, including the Bhakta Pralad School and Bhakti Vichya programs. He's been a donor also. He's completing 80 years today. So he's just seeking Maharaja's blessing. Hare Krishna. Yes, he's just Haribo. He's the one, Maharaj, yeah. Yeah, okay. Haribo. For his age of 80, for the last 5 years, he's been consistently on weekends, Maharaj, for the deity service. So Okay. we are very grateful to him. Thank you, Maharaj. Yeah. But you can't do any All- programs in his house now, no? It's all locked up. Due to pandemic, we are not able to do the program. Oh, okay. Hare Krishna. Thank you so much, Maharaj. Yeah. Thank you so much, Maharaj. Hare Krishna. We request you, all the devotees to chant for him. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna, 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 Hare Hare Hare. Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you, Maharaj. Thank you, Maharaj. Suresh, over to you. Thank you. Thank you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Thank you, dear devotees, for joining in today's morning Bhagavatam class. We're very delighted to have Sarva Sundar Prabhu also here. Thank you so much. So we'll continue with our Jagannath Katha from evening 7 to 8, and today it will be His Grace Balram Govind Prabhu from Madurai talking about Lord Jagannath's culture, and mood, followed by the prayer sessions from 8 to 9 for all the devotees affected by the pandemic. And we'll also request all the devotees to kindly chant 3 times the Hare Krishna Maha Mantra for the speedy recovery of the devotees affected by the pandemic. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Thank you all. Vancha kalpatarubhyasya kripa sindhubhya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद हरे Hare Bo. Thank you, Kalanidhi Prabhu. Thank you so much Hare for this Krishna. service. So Thank much, you, Prabhu. Prabhu. Hope everything is fine at home. You have a little arrival now, so it's so wonderful. Must be really busy. Nice to have you back here again. Thank you. It is my pleasure, Prabhu, to back in this service. Thank you so much.